morning po at welcome guys sa aking channel. For today's video po ay magme-makeup po tayo without using a foundation. Pero bago yon, kung bago ka naman po sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Hit the notification bell button para mabigyan kita ng plus point. So kung tapos ka na ay simulan na natin yung video. Simulan po natin sa ating kilay. Using the Everbalena color pencil in the shade black, and the Maui set to shape our key line. We'll also use the Everbalena concealer to hide our blemishes. Since tinamad akong kumuha ng brush, ay kakamayin ko na lang. And for our eyelash, we will use, of course, my eyelash curler. Dahil walang nangyari, gagamit tayo ng mascara ng Careline. Subukan rin natin mag-contour using Careline Contour Stick. Actually, hindi ko po alam kung paano maglagay ng contour dyan sa noo na part. Kaya, pasensya na. For blush, we will use the Nichidel Powder Blush. For the lips, we will use the Colorette Liquid Lipstick in the shade. Kayo na lang pong buhalang bumasa. That's it, and we're done. Simple lang dahil nasa bahay lang naman din ako.